Elizabeth Bishop is a poet, American poet, Massachusetts. 1911 ജനിച്ചു, 79 മരിച്ചു. മാസച്യൂസെറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വോൾട്ട് വിറ്റ്മനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. Quickly we look at the poem and close. ഇതൊരു മീനിനെ കുറിച്ച്, ഫിഷ്. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്. The poet എലിസബത്ത് ബിഷപ്പ് ഓർ പോയറ്റ്, നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ഇതിനകത്ത് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി, മൈ ഡോഗ് ഡൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പാബ്ലോ നെരൂദ, ആ പോയം, അത് പാബ്ലോ നെരൂദ പറയണത് ആകണമെന്നേ ഇല്ല. ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ് വി ഷുഡ് റിമെമ്പർ. ഒരു പേഴ്സോണ എന്നൊരു സാധനമുണ്ട്, PERSONA. പേഴ്സോണ ഈസ് ദ നാരറ്റോറിയൽ വോയിസ് ദാറ്റ് വി ഹിയർ. ഒരു കഥയിലോ ഒരു കവിതയിലോ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു ഓംനീസിയൻ ശബ്ദമാണ്. അത് ആ കഥാകൃത്തിന്റെ ശബ്ദമാകണമെന്നേ ഇല്ല. ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കവിതകളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. ഐ ആണ് ഒരു കഥാപാത്രം, അത് അവരാകണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഐ കുഡ് അസ്യൂം അനദർ പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ സ്പീക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ ചൂണ്ടയിട്ടത് എലിസബത്ത് ബിഷപ്പ് ആണെന്ന് കരുതണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിബഡി. അതുപോലെ പട്ടി ചത്തുപോയത് പാബ്ലോ നെരൂദ ആകണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സംബഡി എൽസ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ദ ഫിഷ്, ഐ കോട്ട് എ ട്രെമൻഡസ് ഫിഷ് and held him beside the boat, half out of water, with my hook fast in a corner of his mouth. ഒരു ഫിഷിംഗ് ബോട്ടിൽ, ചെറിയ ബോട്ടിലിരുന്ന് ചൂണ്ടയിടുന്ന ഒരു ചൂണ്ട ഇട്ട വ്യക്തി, അയാളുടെ ചൂണ്ടയിൽ ഒരു മീൻ കൊത്തി. ഒരു വലിയ മീനാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഫിഷ്, ട്രെമൻഡസ് ഫിഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിഗ്, ഇറ്റ്സ് എ ട്രെമൻഡസ് ഫിഷ്. വളരെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു മീനാണ്. രസമുള്ള ഒരു ആഡ്ജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ട്രെമൻഡസ് ഫിഷ്. അതിനെ ഞാൻ വലിച്ച് ഫുൾ എടുത്തിട്ടില്ല. പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫിഷ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ വാട്ടർ ആൻഡ് ഹാഫ് ഈസ് അബവ് ദ വാട്ടർ. എൻ്റെ ഹുക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ വലിച്ച് പൊക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വായ് ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിപ്പുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഹുക്ക് ഈസ് സ്റ്റക്ക് ഇൻസൈഡ് ദ കോർണർ ഓഫ് ഹിസ് മൗത്ത്. He didn't fight. He hadn't fought at all. He hung a grunting weight, battered and venerable and homely. This bird ഒട്ടും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ഇയാൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിടിച്ച ആൾക്ക്. അതിനെ ചൂണ്ടയിൽ കൊത്തി അനായാസം വലിച്ച് ഈ പരുവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി. യൂഷ്വലി ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ കേസ്. എ ബിഗ് ഫിഷ് ലൈക്ക് ദിസ് വിൽ ഫൈറ്റ് ലൈക്ക് ഹെൽ. ഹി ഹങ് എ ഗ്രണ്ടിങ് വെയിറ്റ്. അതുകൊണ്ട് വെനറബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു, ആദരണീയനായിട്ട് തോന്നി ആ മീനിനോട്. ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ ഇൻ ദിസ് ബ്രൗൺ സ്കിൻ ഹങ് ഇൻ സ്ട്രിപ്സ്. വളരെ വയസ്സായ ഒരു മീനാണ്. അതിന്റെ ലൈക്ക് ഏൻഷ്യന്റ് വാൾപേപ്പർ. ഇറ്റ്സ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ വാസ് ലൈക്ക് വാൾപേപ്പർ. ഈ വാൾപേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചുവരിൽ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അത് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇളകിപ്പോവും. പിന്നെ വേറെ ഫ്രഷ് വാൾപേപ്പർ ഒട്ടിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ. ഷേപ്പ് അതിങ്ങനെ ഇളകിയൊക്കെ വരും. അപ്പൊ ഈ ഫിഷ് ഹാഡ് ഇറ്റ് സ്കിൻ പീലിംഗ് ഓഫ്, മേ ബി ഡ്യൂ ടു ഓൾഡ് ഏജ്. ഷേപ്സ് ലൈക്ക് ഫുൾ ബ്ലൗൺ റോസസ് stained and lost through age. He was speckled with barnacles. It's a very old fish. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി അതിങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു. It was speckled with barnacles. Barnacle എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഷെൽ ഫിഷാണ്. അത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടാരം പോലെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ആണ് ഈ ബാർണക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഷെല്ലാണ്, അതിന്റെ പുറത്ത് ജീവിക്കാൻ. ഫൈൻ റോസെറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈം ആൻഡ് ഇൻഫെസ്റ്റഡ് വിത്ത് ടൈനി വൈറ്റ് സീ ലൈസ്. ആൻഡ് ദിസ് animal has other animals, parasites living on its body, and underneath 2 or 3 rags of green weed hung down. And ഇതിന്റെ ഫിനിലോ മറ്റോ കുറച്ച് കടൽപ്പായലും ഇങ്ങനെ പറ്റിയിരിപ്പുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഗ്രാഫിക് പിക്ചർ ഓഫ് ദി ഫിഷ്. ആ മത്സ്യത്തിന്റെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു ചിത്രം ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ത്രൂ വേർഡ്സ്. While his gills were breathing in the terrible oxygen. See, it's breathing the terrible oxygen because it normally breathes oxygen, but it's dissolved oxygen. പക്ഷി മീനുകൾ ശ്വസിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ആണ്. ഇവിടെ atmospheric oxygen അതിന് ടെറിബിൾ ആണ്. it doesn't have a system to breathe atmospheric oxygen. നമ്മൾ വെള്ളത്തിനകത്ത് മുങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജൻ ലയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്രയോജനമില്ല. it is terrible oxygen, you will drown. While his gills were breathing in the terrible oxygen, the frightening gills, and ഈ ഗില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ശ്വസിക്കുന്ന അതിന്റെ അവയവം, അതിന്റെ തലയുടെ 2 സൈഡിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പൊളിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അത് കൈയൊക്കെ മുറിയും വളരെ വലിയ മീനിന്റെ ഗിൽസ് കൊണ്ടായി. Fresh and crisp with blood that can cut so badly. I thought of the coarse white flesh packed in like feathers, the big bones and the little bones, the dramatic reds and blacks of his shiny entrails, the pink swim bladder like a big peony. The pink swim bladder like a big peony. ഇതാ പക്ഷിയുടെ ഉള്ളിലെ
അവയവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ്. The author is imagine how the flesh would look, how the bones would be, how the entrails would be. Entrail means ആന്തരിക അവയവങ്ങളാണ് കൂടുതലും, ഹൃദയവും പ്ലീഹയും ഒക്കെ. സ്വിം ബ്ലാഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് അപ്പൻഡേജ് ദാറ്റ് സം ഫിഷ് ഹാവ് ഇൻസൈഡ്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതാണ് അത്. എയർ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സാക്കാണ്, വെള്ളത്തിന് പൊങ്ങിക്കിടക്കാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം. പിയോണി ഈസ് എ ഫ്ലവർ. I looked into his, അത് സിമിലിയാണ്, സ്ട്രീം ബ്ലാഡർ ലൈക്ക് എ ബിഗ് പിയോണി. I looked into his eyes, which were far larger than mine, but shallower and yellowed, and irises packed with tarnished tin foil, seen through the lenses of old scratched iron glass. വേറെ തിമിരമൊക്കെ ബാധിച്ച പോലത്തെ കണ്ണാണ് ആ പക്ഷി മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. They shifted a little, but not to return my stare. It was more like the tipping of an object towards the light. I admired his sullen face, the mechanism is jaw, and then I saw that from his lower lip, if you call it a lip, grim, wet and weapon-like, hung 5 old pieces of fish line. So he സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ പക്ഷിയുടെ വായ്ക്കകത്ത് inside the fish, the mouth of the fish, there were 5 fish lines. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഷ് ലൈൻ ഉണ്ട്. ഫിഷ് ലൈൻ വെച്ചാൽ ചൂണ്ടയുടെ അറ്റത്ത് കിട്ടുന്ന നൂലാണ്. 5 നൂലുകൾ വെളിയിലോട്ട് വരുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ that means this animal had swallowed bait 4 times before. And it had broken away all the 4 times. 5 times people have tried to catch it and it had broken. ഇതിലൊരു വെറ്ററനാണ്, ഒരു വലിയ യോദ്ധാവാണ്. ഈ 5 ഹുക്സുമായി എൻ്റെ വായിക്കകത്ത് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. A green line frayed at the end where he broke it. 2 heavier lines, a fine black thread still crimped with the stain and snap when it broke and he got away. Like medals with their ribbons frayed and wavering, a 5-haired beard of wisdom trailing from his aching jaw. അങ്ങനെ 5 ഫിഷ് ഹുക്സ് വായ്ക്കകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മീൻ ഇത്രയും നാള് ജീവിച്ചത്. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് സർവൈവർ, എ ബിഗ് ഫൈറ്റർ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനോട് എലിസബത്ത് ഈസ് ഫീലിംഗ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് വെനറേഷൻ, ഒരു ബഹുമാനം. ഒരു യോദ്ധാവ് ധാരാളം യുദ്ധത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് മെഡൽസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ പല വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള നൂലുകൾ എന്റെ വായ്ക്കകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കാണാം. ഇറ്റ്സ് ജോ മസ്റ്റ് ബി ഏക്കിംഗ്. അതെന്താണ് ഏക്കിംഗ് ജോ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് the person who has caught the fish is holding it by the thread. ആ നൂലിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ അറ്റത്ത് മുള്ളുണ്ട്, ഹുക്കുണ്ട്. ആ ഹുക്ക് ജീവിയുടെ വായ്ക്കകത്ത് ഉടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ വേദന അതിന് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. I stared and stared, and victory filled up the little rented boat. I am sitting in a little rented boat and victory filled it. ആ ബോട്ട് നിറച്ച് വിക്ടറി ആയിരുന്നു. കാരണം I was filled with the feeling that I have finally captured this fish which many others were not able to capture. From the pool of bilge where oil had spread a rainbow around the rusted engine, to the baler rusted orange, the sun-cracked thwarts, the oarlocks on their strings, the gunwale, until everything was rainbow, rainbow, rainbow. ഈ ബോട്ടിന്റെ ചുറ്റും ബോട്ടിൽ നിന്നുള്ള പെട്രോളോ ഡീസലോ ഒക്കെ ലീക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെയിൻബോ കളറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് she is creating the environment in which she decided to let the fish go. ആ മീനിനെ അത് കടലിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിച്ചു എന്നാണ്. ഒരു നേച്ചർ പോയമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ മോഡേൺ, വെരി മോഡേൺ നേച്ചർ പോയം.